Ekimu ku bintu Gen. Kaguta Museveni yakenkukamu nga tulabe n'abaludde oluvuganya gavumenti nga bavaayo okumutenda kwe kwebuzaabuza okubikkirira okwegaana awamu n'okuwuddiisa bannayuganda oba ensi yonna yonna okusobola okuteekawo ekifaananyi ekirala ate ng'ensonga oluusi zibeera mu ngeri endala. Kino nno kimusobozezza n'okuba nti nno n'abamawanga ag'ewabweru abazungu gavumenti oba ebitongole bikyagenda mu maaso okukolagana naye newankubadde yakamala emyaka 4 ku bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda ate ng'alabika nti akyayagala emyaka egiwererako ddala emirala. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media ngenda mu maaso okwanjulira akatambi kano bwenti olw'ensonga nti gye buvuddeko omukutu ogwa The Independent ogwa Andrew Mwenda abanoonyereza baabwe bagenda mu maaso okukola article nga article eno egenda mu maaso okwogera wamu n'okunnyonnyola ku mwami amanyikiddwako nga Stefanaba. Okusinziira ku article eno bagenda mu maaso okutegeeza nti nno State House and Security Agencies under siege nti State House awamu n'ebitongole ebikuuma ddembe byawambibwa wabula ng'omukulu ono Stefanaba yali emabega wa bino byonna ebigenda mu maaso. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media gye buvuddeko mu wiiki eyo gye twakakuba emabega twagenze mu maaso okukitegeerako nti nno Stefanaba yakwatiddwa n'okukwatibwa wabula njagala okutegeeza nti ate enkya y'olunaku olwaleero Gen. Kaguta Museveni avuddeyo okwanikirwa Andrew Mwenda awamu n'omukutu gwe ogwa The Independent mu kiseera kyekimu n'agenda mu maaso n'okunnyonnyola butya ye nga omuntu bwe yasobola okutwala obuvunaanyizibwa obw'okutaasa omwami ono Stefanaba era awandiise ebbaluwa eriko response to Mwenda on the issue of Stefanaba. Kakati mu bbaluwa eno ebimu ku ebyo bye tugenda okulaba gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media Gen. Kaguta Museveni ayongedde okwanikula Andrew Mwenda mu busungu ng'amuyita omu ku abo abalabika okuba nti nno bali mu kukwekereza obutujja awamu n'ensonga endala enkyamu nga obulyake ebirabika okuba nti nno bigenda mu maaso mu bitongole eby'enjawulo ebya gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Takomyawo Gen. Kaguta Museveni agendedde ddala mu maaso okwegaana eky'okutulugunya bannayuganda era n'ayogera ku nsonga ey'okuba nti nno okuviira ddala mu Fronasa awamu ne mu lutalo olwa NRA olwamala emyaka 5 yagenda mu maaso okukakasa nti nno tewaliwo kiyitibwa kutulugunya era ye takiwagirira ddala. Naye ate lwaki nkutegeezezzaako mu kutandika nti nno Gen. Kaguta Museveni y'omu ku abo abakuguse mu kuwuddiisa awamu n'okubuzaabuza embeera nga mu kaseera kano tulaba nti nno ebitongole amawanga ag'enjawulo gali mu kumuteekako akazito okusinziira ku mbeera eriwo mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Gen. Kaguta Museveni ye kennyini gye buvuddeko yavuddeyo n'awaana mutabani we omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda Gen. Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lwa Gen. Muhoozi ennaku z'omwezi nga 15 mu mwezi ogwokutaano okuwamba n'abuzaawo munnamateeka Erias Lukwago n'amuteeka mu basement nga bwe yavaayo n'okuteekayo ebifaananyi n'amutulugunya oluvannyuma n'alyoka agenda mu maaso okuba nga amutwala mu mbuga ez'amateeka. Gen. Museveni yavaayo n'awuliriza mutabani we ng'agamba nti newankubadde akwata abantu gy'abakwatamu n'ababuzaawo wabula ye afazaali agenda mu maaso okubateeka mu mbuga z'amateeka so si okubatemula nga Idi Amin Dada. Kakati kino kyagenda mu maaso okutegeeza nti Gen. Kaguta Museveni amanyi bulungi nnyo nti okutulugunya n'okuwamba wano mu ggwanga erya Uganda nga byombi birinnyirira eddembe ly'obuntu weebiri era bigenda mu maaso wabula ku mulundi ogwo yavaayo okuwolereza mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba kyokka ku nsonga ng'agenda mu maaso okwanikula Andrew Mwenda ku bya Stefanaba gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media njagala okutegeeza nti Gen. Kaguta Museveni avuddeyo okuvumirira ddala ensonga ey'okutulugunya awamu n'okuwamba bannayuganda naddala nga bikolebwa abo ab'ebitongole ebiteekeddwa okubeera ebikuuma ddembe. Kyokka ng'ate tulaba nti ab'oludda oluvuganya gavumenti entakera babuzibwawo, entakera batulugunyizibwa ne bakomawo n'ebisago ebibasigalako obulamu bwabwe bwonna ate ne basigala ne traumatic experience physically awamu ne mentally, ekintu ekigenda mu maaso okutegeeza nti Gen. Kaguta Museveni mu ggwanga lino erya Uganda ng'alina okuketalinga oba okufa ku bannayuganda bonna ye alinamu abaana
awamu n'ebyana olw'ensonga nti mu kaseera kano alaga nti nno asaasira Stephen Wagaba era yagenda mu maaso okutandika okumulabirira kyokka ate mu kiseera kye kimu General Yoweri Kaguta Museveni talavuddeeyo kulaga kusaasira kwonna eri abo ab'oludda oluvuganya gavumenti abali mu kubonaabona ku mikono gy'eggye eriduumirwa mutabani we mu kaseera kano. Gwawuliriza ku mukutu ensonga zonna tugenda kuba tuzitegeera bulungi nnyo era bwe tunaavira mu katambi kano ng'ogenze mu maaso okunnyonnyoka endowooza ya General Yoweri Kaguta Museveni ku Stephen Wagaba agambibwa okuba nti nno wiiki ewedde yakwatiddwa ddala eriki wabula wonna nga tunaakuba nga tutuukawo njagala okwongera okukwaniriza awamu n'okusobola okwebaza gwe wenna akyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Jjukira nti nno twayingidde omwezi ogw'omunaana lunaku olwaleero lwa Monday ennaku z'omwezi 3 tuli mu mwaka gwa 2026. Gwe wenna yakatweyungako kakasa olabe nti nno subscribinga teekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu njagala okwongera okukwanjulira awamu n'okutegeeza gwe abadde tanaawo okutegeera musajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibra nga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ekutawaanya mutuukire ku nnamba eri noti 7646737734 obbiddwako bibyo emirimu gigootaanye oba onoonya omulimu nga togulaba mutuukirire nkakasa nti ojja kuba okolebwako bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nga tetunnagenda mu bbaluwa eya General Yoweri Kaguta Museveni katulabe preamble entandikwa eya article eno ey'ab'omukutu ogwa The Independent ogwa Andrew Mwenda gye bagenda maaso okuba nga bateekayo. Bagamba nti nno The Independent Investigation Team nga bali mu kuwandiika ku Stephen Wagaba nga bagamba nti he calls himself a brigadier general in the UPDF. He introduces himself to people as a senior presidential advisor on the intelligence and security. He claims to have been trained by the Israel Defense Forces (IDF) and to have served in the Israel's army for 2 years. He boasts that he worked for Israel's intelligence service Mossad for 10 years. He says he did a master's degree in security at the University of London's King's College. He drives a car with state house number plates or sometimes covers the number plates. He always has a pickup truck filled with SFC soldiers as his bodyguards, and he lives inside State House Lodge. So when he tells tall tales and issues threats, everyone feels cowed. Ab'omukutu ogwa The Independent bwe batyo bagenda mu maaso okwanjula omukulu ono Stephen Wagaba nga bagamba nti asobodde okulimbalimba abantu bonna mu State House era olw'okuba abeera mu State House n'akikozesa okutandika okutiisatiisa abantu ab'enjawulo nga mw'otadde n'abo abali mu gavumenti. Wabula bw'ati General Yoweri Kaguta Museveni bw'agenze mu maaso okwanikula ku mbeera eno. Wuliriza era weegendereze. General Yoweri Kaguta Museveni awandiise ng'agamba nti who is Nwagaba? Response to Mwenda on the issue of Stephen Wagaba. Agamba nti the people of Uganda, especially the Bazukulu, Kapongo Iliyo Mabel, Apoyo Kwir Mabel recently. Having thanked Ugandans for voting very well in the recent LC1 elections, we shall get time to say more about this issue later. However, for today, I want to inform the Ugandans that the great journalist Andrew Mwenda is back with his schemes, having failed to destroy our promising pharmaceutical industry by calling our innovators Magola and Senfuka conmen and declaring me senile. He has now discovered a new national emergency in Uganda. This is the young man known as Stephen Wagaba. Agamba nti olunaku olwaleero ensonga gy'ayagala okwogerako ayagala okutegeeza bannayuganda ebbaluwa eno ya General Museveni ayagala okutegeeza bannayuganda nti munnamawulire ow'amaanyi Andrew Mwenda azzeemu okukola ebintu bye, azzeemu okuluka enkwe ze era agamba nti oluvannyuma lw'okulemererwa okusaanyaawo pharmaceutical industry ng'ayita abo abaagiyiiya abafere okuli Magola ne Senfuka era oluvannyuma lw'okulemererwa n'avaayo okuyita General Museveni omusajja omukadde atakyesobola kaakati yazuddeyo ekizibu ekipya mu Uganda ng'era ekizibu ekyo ye musajja omuto amanyikiddwako nga Stephen Wagaba.
General Museveni agamba nti this young man has laid siege on State House and the security agencies. There is big danger to the country. Since I am not dead and I am still able to use my pen to defend the Ugandan and African revolutions, I will tell you about Nwagaba. General Museveni agamba nti Mwenda agamba nti omusajja omutono Nwagaba yawambye dda State House awamu n'ebitongole ebikuuma ddembe era waliwo obulabe obw'amaanyi mu ggwanga. Wabula agamba okusinziira nti simufu era akyasobola okukozesa pen okulwanirira eggwanga erya Uganda awamu ne Ssemazinga wa Africa, asooke anyumye ku nsonga ya Nwagaba. Bino Museveni agamba nti Nwagaba is a young man in his mid-20s who came to me as a fugitive, a victim of torture and maiming, whom some elements in the security services were trying to silence, including threatening with death. Bino Museveni agamba nti Nwagaba musajja omuto ali mu myaka gye egy'abiri era yamutuukirira nga atuusiddwako obulabe ng'ali mu kubundabunda, atulugunyiziddwa era atuusiddwako ebisago ebiyinza n'omubeerako mu bulamu bwe bwonna. Era nga abamu ku abo abali mu bitongole ebikuuma ddembe baali bagezaako okumusirisa ng'ate batiisatiisa n'okumuggya mu bulamu bw'ensi eno. Eno y'ensonga gye nvuddeyo okutegeerezaako mu kutandika kwa Katambi nti General Yoweri Kaguta Museveni ensonga ey'okutwisitinga oba okukyusa ensonga y'emu ku ezo ze yakenkukamu, kubanga mu kaseera kano agenda mu maaso okulaga nti nno mu bitongole bye ebikuuma ddembe waliwo abatulugunya abantu. Ekintu kaakati kyali mu kuyambako omu ku abo abaatulugunyizibwa. Naye ate ejjukira nti nno ku ludda oluvuganya gavumenti ensonga zino bavuddeyo okuzikubako emiranga ebbanga n'ebbanga, nga n'ejjo ly'abalamu eyali omubaka wa Butambala Honorable Muwanga Kivumbi yaleeteddwa mu kkooti, wabula ng'alaajana era ng'ategeeza nti yatulugunyizibwa, yeetaaga kujjanjabibwa nga tannaba kuba nti atwalibwa ku alimanda mu kkomera. Tunnalabako General Yoweri Kaguta Museveni ng'avaayo okuwandiika ebbaluwa yonna kuvumirira ebitongole bye ebikuuma ddembe okutulugunya ab'oludda oluvuganya gavumenti. Wabula ku nsonga ya Stephen Nwagaba agamba nti yamutuukirira ng'atulugunyiziddwa era nga tali bulungi. Agenda maaso ng'agamba nti he has actually been a patient on account of torture and maiming and trauma because of the torture for many of the months he has been under my care. I had to send him to hospitals in Uganda and abroad to save his life. He seems to have improved, but some of the maiming is still there. Bino Museveni agamba nti Stephen Nwagaba abadde mulwadde olw'okutulugunyizibwa kwe yayisibwamu era abadde ali mu kujjanjaba biwundu olw'embeera eyo ey'okutulugunyizibwa okumala ebbanga lya myezi y'abadde amulabirira, era nga yeetaagisa okumusindika mu malwaliro wano mu Uganda awamu n'agali wabweru w'eggwanga okusobola okutaasa obulamu bwe. Wabula kaakati alabika okuba nti nno yekuba ku mutu, naye ate era ebiwundu ebimu ku mubiri gwe damage eyakolebwa ekyaliko. The torture and the maiming allegedly by elements of security forces, some of whom are now facing charges in courts. Gwawuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG story eya Stephen Nwagaba, General Yoweri Kaguta Museveni gyali mu kunyumya si gwe gusoose okuba nga enyumizibwa, olw'ensonga nti Stephen Nwagaba ono yatuukirirako n'abalwanyirizi b'eddembe wano mu Uganda. Agatha Atuhaire ow'omukutu ogwa Agora Discourse oba ekitongole ekya Agora Discourse awamu ne munnamateeka era omulwanyirizi w'eddembe Nicholas Opio ow'ekitongole ekya Chapter 4 Uganda. Baneeno bagenda maaso n'okutuukirira eyali Ssenkulu ow'ekitongole ekya CMI Major General James Birungi mu kiseera ekyo. Ne bagezaako okwogerezeganya naye olw'ensonga nti Stephen Nwagaba agamba nti mu CMI
mu kaseera kano emanyikiddwa nga Defence Intelligence and Security be bagenda maaso okumutulugunya. Kakati kino General Yoweri Kaguta Museveni kyagenda maaso okwogerako ng'agamba nti okumutuusaako obulabe okumutulugunya byamutuusibwako ab'ebitongole ebikuumaddembe abamu ku bo kaakati abali mu kkooti nga bali mu kuvunaanibwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu kaseera kano Major General James Birungi ali mu General Court Martial agenda maaso okuvunaanibwa emisango egy'enjawulo. Article ya General Museveni egenda maaso ng'agamba nti the terrible thing is that these alleged torturers and maimers were belonging to our security forces. Is this what we and the people of Uganda fought for? Do you know how much we and all the people of Uganda sacrificed to get freedom from killers, torturers, dictators? Ngenda kwongera okujjukiza nti kino kyentandise nga nkutegeezaako mu katambi kano. General Museveni engeri y'okutwistinga ensonga n'okukirabisa nti ye ebiriwo tabimanyiiko oba tabyenyigiramu, kino yakikugukamu. Era mu kaseera kano agamba nti ekintu eky'obulabe era ekyennyamiza nti baneeno abatulugunya abatuusa obulabe ku bantu bali mu bitongole bikuumaddembe. Bino Museveni yeebuuza nti kineeno Bannayuganda kye baalwanirira era waliwo amanyi kenkana ki abantu ba Uganda kye baasaddaaka okusobola okweggya mu mikono gy'abatemu abatulugunya awamu ne bannakyemalira. If you do not know, let me give you a few examples. Kino Museveni agamba nti muba nga temumanyi ambaweeyo ebyokulabirako bitono nnyo. First of all, see the people, members of FRONASA, that were publicly executed by Idi Amin on the 11th of February 1973. They were Obwana and Labeja in Ogulu, Masaba and Namirundi in Mbale, Nko and Intale in Jinja, the mathematician Karuhanga in Imbarara, Abori Malibo and Kasolo in Fort Poto, Karambuzi, Bitwari and David Kanjire in Kabale, and Akondo in Kampala. See their pictures. Namirundi was only 17 years old. General Museveni agenda maaso okwogera ku bantu abattibwa mu mirembe gya Idi Amin. Agamba oluvannyuma nti then see the skeletons and skulls of the Luwero Triangle for the period 1981-1986. Just on the 9th of June 1981, Basilio Okero cut with pangas 9 of our people in Kikandwa village. The 9 included Lutamaguzi, Nkanjirwa, Sentongo, and others. Ekifaananyi General Yoweri Kaguta Museveni kyagezaako okusiga mu kaseera kano nti baakola kyamaanyi nnyo okujja Uganda mu mirembe egy'abatemu abaali batulugunya Bannayuganda era abo abaali bagenda mu maaso okubeera bannakyemalira. Kyokka kaakati General Museveni agamba nti bineeno bizzeewo era biri mu bitongole ebikuumaddembe. Wabula nga bwe nkutegeezezza kineeno ab'oludda oluvuganya gavumenti babadde bakyogerako entakera. General Museveni yakavaayo okukyogerako ng'agamba nti kyatuusibwa Stefanaba. Tusooke tukolemu bwe tuti katono nnyo oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Ngitwali tutyo naffe lwaki ntwesola mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi bula musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka oyagala kuzza mu kyalo oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye ennyumba zeemeredde ku misingi n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo
akutwala ate n'akutwala ku luzzi lugambibwa oluliko ekikondo ky'osibako ebizibu byo okugeza emirimu gyesibye oyagenda bweru oyagala pasipooti baakubba oyagala kukomyawo bya bubbi akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo abadde anoonya omwagalwawo omufuna eyakubulako akomawo akukomezaawo ebyakubbibwako ayagala okugenda ebweru alemedde ebweru ng'oyagala kukomawo musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Tukyali ku mukutu ogwa Point Media UG. Ensonga ze tukyaliko kwe kwanikula kwa General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayanikula Andrew Mwenda ku nsonga eza Stefan Wagaba. Mwenda bwe yavaayo gye buvuddeko awamu ne ttiimu ye ey'abanoonyereza ab'omukutu ogwa The Independent ne balangirira nti ono ebikolwa bye biraga nti yawamba dda State House awamu n'ebitongole ebikuumaddembe. Wabula kaakati General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo okuwolereza Stefan Wagaba naye ate mu kiseera kye kimu n'agenda mu maaso okukomerera ebitongole ebikuumaddembe ebiri mu kutulugunya Bannayuganda. Ng'amaze okutulaga obuwanga awamu n'abo abattibwa mu mirembe egya Idi Amin, General Museveni agamba nti at a personal level the colleagues who died include Martin Mwesigwa, a lawyer, Mwesigwa Black, economist, Valerian Rwaheru, engineer, Birihanze, lecturer, Mongin, politician, etc. Because these people did not suffer so that Ugandans tortured, maimed or traumatized again. General Museveni agamba nti n'abo abaamuli ku lusegere baafa wabula abantu bano bonna tebaafa tebaabonaabona tebeesaddaaka ate Bannayuganda baddemu okutulugunyizibwa okutuusibwako ebisago era okubonerezebwa mu mitwe emulundi omulala. General Museveni agenda maaso ng'agamba nti hence n'olw'ensonga eyo the great journalist Andrew Mwenda, who specializes on spying on me with his investigative team, could have tried to find out how the young man came to be under my care. These alleged torturers and maimers who were threatening to kill Nwagaba also attacked, tortured, and maimed his mother, an ardent NRM supporter. Ndowooza kitegedde bulungi nnyo lwaki General Museveni agenda mu maaso okutaasa Nwagaba. An ardent NRM supporter, abawagizi ba NRM nakinku, and have been sending threatening calls to his father, who was recently elected unopposed in his village for another term as LC1 chairperson. General Museveni agamba nti n'olw'ensonga eyo munnamawulire ow'amaanyi Andrew Mwenda alabise okuba nga akuguse mu kumukwettako awamu ne ttiimu ye ey'abakessi yandisoose waakiri okugezaako okuzuula Stefan Wagaba yajja atya okuba nga ye General Museveni yamulabirira. Era General Museveni agamba nti abatulugunyi bano eno awamu n'abatuusaako obulabe kigambibwa bagenda maaso okutiisatiisa okutta Wagaba ne batakomaawo ne bakola n'obulumbaganya era ne balumbagana oba ne batulugunya ne nnyina omuwagizi wa NRM nakinku. Era babadde nga bakuba amasimu agatiisatiisa n'eri kitaawe eyakajja okulondebwa nga tavuganyiziddwa mu kyalo kye okusobola okubeera LC1 chairperson ekisanja ekirala. All this will be checked by the quiet investigation that I set in motion some time ago. Why the desperation if the boy is a liar? General Museveni agamba nti lwaki waliwo okubuyaana omulenzi ono waabanga mulimba? Could it be a cover-up of crimes and treachery committed by these people the great Mwenda is now defending? General Museveni agamba nti waliwo okubikkirira okw'ebikolobero awamu n'obuli bw'enkwe Andrew Mwenda bwali mu kugezaako okubikkirira mu bantu bano abatulugunya. Coming back to torture, let alone maiming, these are immoral, counter-revolutionary, not strategic, and not necessary if we need the freedom fighters. Ekyewuunyisa General Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso okuwandiika ebbaluwa eno ng'alaga nti awakanyiza ddala eky'okutulugunya Bannayuganda era ng'ategeeza nti Andrew Mwenda alina baali mu kubikkirira mu bitongole ebikuumaddembe abakikola
kyokka nga mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo okwewaako obujulizi ku mikutu emitimbagano ku mukutu gwe ogwa X specifically ng'avaayo yeewera ng'avaayo okwewaana ng'avaayo okusuubiza ku nsonga ey'okutulugunya 2025 mu mwezi ogwokutaano May Gen. Muhoozi yavaayo ne yeewaana okutulugunya eri mutwe era yavaayo n'ateeka naye ekifaananyi kye ekintu ekyatiisa era ekyaleka encukwe mu bannayuganda bangi nnyo 2026 yawambye era n'atulugunya former Lord Mayor Erias Lukwago. Gen. Muhoozi yavuddeyo n'akyewaanirako nga twakava mu kalulu k'omwaka gwa 2026 yavuddeyo n'ategeeza ennamba z'abatujju ba NUP be baakatta n'abalala abali mu makomera era Gen. Muhoozi n'ayongerera ddala okuwera nti akyagendera ddala mu maaso okutulugunya oba okutwala mu basement abo bonna abatakkiriziganya naye kaakati ng'omutabani amaze okuvaayo okuteekawo embeera bw'etyo ate kaakati kitaawe Bino Yoweri Kaguta Museveni ali mu kuvumirira abatulugunya era agamba nti ensonga ey'okutulugunya okuyisa bannayuganda mu ngeri ey'okubalekako ebisago kino si kya mpisa era kiwakanyiza ddala abo abaalwanirira eggwanga ekiri strategic si kya magezi era tekyetaagisa bwe tuba nga tussa ekitiibwa era bwe baba nga balwanyirizi ba ddembe. Gen. Museveni agenda mu maaso ng'agamba nti in the last 56 years I have been fighting. I have never tortured or ordered anybody to torture an opponent because of the reasons mentioned above. Yagamba nti mu myaka gye 56 gy'alwaniridde tatulugunyangako talagirangako muntu yenna kutulugunya mulala naddala oyo amuvuganya olw'ensonga z'ayogedde waggulu wabula ye mutabani we ensonga gyewaaniramu agamba nti however the FRONASA and NRA the UPDF always wins. However the NRA UPDF had been infiltrated by some corrupt and non-patriotic elements that were committing crimes with impunity. This is why, in my broadcast, I welcomed the firmness with which the security forces are now beginning to handle the issues of impunity. Agamba nti wabula ebbanga lyonna FRONASA oba NRA oba UPDF ewangula newankubadde babadde bayingirirwamu abantu abatali balungi abatayagala ggwanga lyabwe nga batandise okukola oba okuzza ebikolobero ng'ate balaga nti tebagambwako era Gen. Museveni agamba nti kyekyo lwaki emirundi gy'avuddeyo okwogerezeganyako ne bannayuganda agenze mu maaso okwaniriza obuvumu ab'ebitongole ebikuumaddembe bwe batandise okukozesa okukola ku nsonga zino ez'abo abeeyisa mu ngeri etali ntuufu. Nevertheless, the UPDF and other security forces in fighting impunity, they should not commit their own crimes such as torture, extrajudicial killings, etc. Ebintu bino Gen. Museveni byagenda maaso okuwandiika. Osobola okugamba nti ali mu kuwanikula Andrew Mwenda awamu ne article omukutu gwe gye gaavaayo okuwandiika ku nsonga za Stefanaba. Naye ate njaga okutegeeza nti Gen. Museveni alabika ng'ali mu kukuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu kubanga mu kaseera kano nga twakajja okulaba alipoota ya UN okuva ewa High Commissioner Volker Turk mu office eya Human Rights nga twakajja okulaba alipoota ya Amnesty International nga twakajja okulaba alipoota y'eggwanga erya Amerika we baatadde eggwanga erya Uganda ku level 4 okubeera erimu ku ago nga gakyasinze okubeera ag'obulabe. Gen. Museveni agenda mu maaso naye kaakati okusonga olunwe era ye alaga nti ebigenda mu maaso eby'okutulugunya abantu byakalirako ddala era ye tatulugunyangako mu myaka 56 gy'alwanidde. 56 ekimanyigiddwa oba naye buli kati Gen. Yoweri Kaguta Museveni akyagenda mu maaso okulwana wabula agamba nti myaka 56 gy'alwanidde kino ekikolangako era agamba nti ne bwankubadde guli bwe gutyo UPDF awamu n'ebitongole ebirala mu kulwanisa obwannantagambwako
ate nabo tebalina kuzza misango egyabwe ku bwabwe ng'okutulugunya awamu n'okutta abantu mu bumenyi bw'amateeka. As already said, those mistakes are not moral, ideologically correct or strategic. Fronasa NRA would use what they called a double punishment. It would not really be punishment because it would even be before trial. The aim was to inconvenience the suspect so that he says the truth. Agamba nti nga wamaze okugamba ensobi zino eno ez'okutulugunya n'okutta abantu si ntuufu mu ndowooza oba si kyamagezi. Era yagamba nti mu Fronasa oba NRA yakozesanga ekiyitibwa adabu okukangavvula omuntu wabula ate teyalina kutulugunya oba kukola ki olw'ensonga nti nno kyatuukangawo nga n'okuwozesebwa kw'omuntu oyo tekunnaba kubeerawo, nga ekigendererwa kyakusobola kusikiriza abeera ali mu kuvunaanibwa okwogera amazima. General Museveni agamba nti at Nyamiyaga Shule in Nsiji Primary School in Tanzania, where I put my temporary camp in 1978-79, an indisciplined peasant known as Bagarukayo Bushaija Bwengwe, he had nicknamed himself as brave as leopard, started saying that the Kumani cadres I had trained in Mozambique should not lead Fronasa, where the Banyankore Bachiga were now becoming the majority because they were Dugu, somebody whose language you do not understand. General Museveni agamba nti ono yali amuwakanya. I put him in Andaki prison, underground trench, shirtless. The cold of one night was enough for Bagarukayo to become a good person. No beating, no maiming, but getting what we want, discipline. There are other adables, punishment, such as doing many push-ups, carrying a rifle in a certain way, etc. Ye General Museveni agamba nti bw'atyo bwe yagenda maaso okukangavvula so si kutulugunya. Worst still, torture, maiming or assassinations of opponents, etc. are not strategic. Why? It is because Mao Zedong pointed out that when heads are cut off, they do not grow again. Apart from the permanent divisions in society such acts bring, there is the issue of not preserving all possible contributors. What if the country needs the contributor of person X when he has already been killed or maimed? General Museveni agamba nti ekyokutulugunya n'okuteeka ebisago ku bantu oba okubatta abo naddala abakuvuganya kikyamagezi. Lwaki? Olw'ensonga nti omusajja yali amanyikiddwako nga Mao Zedong yavaayo n'agamba nti okutemako emitwe si kirungi olw'ensonga nti tegiddamu kukula. Era General Museveni agamba nti okuggyako ekyokuba nti nno ebikolwa ng'ebyo bireetawo enjawukana, wabula waliwo n'ensonga ey'okuba nti nno buli anaaba asobodde oba buli abeera n'obusobozi okwongera ku ggwanga obeera omuggyeewo. Watya nga eggwanga lyetaaga omuntu oyo kyokka ng'ate wamuttadde oba wamutuusaako dda obuvune. General Museveni agamba nti Mao Zedong disagreed with Deng Xiaoping in 1966. They were all communists. However, Deng Xiaoping said that it does not matter whether a cat is black or white. What is crucial is that it catches rats or mice. In this case, he was saying that it does not matter whether we use capitalists or socialist ways to build China as a modern country. Mao Zedong's fears were that the use of capitalist methods would overthrow communism. However, Deng Xiaoping was not killed, tortured, or maimed. He was put in a sort of house arrest and kept somewhere far away from home. After some years,
he came back as deputy prime minister, and when Mao died, he brought reforms that modernized China and it made it one of the most powerful countries in the world today. Mu kagero kano wali ku Point Media Eugene ndowooza osobola okutegeera lwaki ab'oludda oluvuganya gavumenti mu kaseera kano bateekebwa mu makomera awatali kuteebwa, awatali kuweebwa bail, ate awatali yadde n'okuwozesebwa. General Yoweri Kaguta Museveni tumulabyeko ng'avaayo okutegeeza nti ye tawagererako ddala kakalu ka kkooti oba kakalu ka poliisi, kiraga nti ye engeri ye ey'okukangavvula si kukwozesa muntu kulaba oba omusango gumukka mu vvi oba nedda, wabula okuteeka oba okukuumira omuntu ewantu mu kkomera gy'atasobola kuva okumala ebbanga essomo. Naye ate enkula eya ssemateeka eya 1995 ekyo si kyegamba. Enkula ey'amateeka mu kaseera kano egamba nti ekyo kikyamu. Ye General Yoweri Kaguta Museveni ne mu kaseera kano akiwanga ekyokulabirako ekisobola okutereeza omuntu. Agamba nti it is therefore because of the torture and maiming that I came to know Nwagaba. I am glad I rescued him, rescued his family, had him partially treated. If he has got problems like lying, he will account for those. However, the evil schemes of Mwenda are in always seeking to disorient the focus of the country to trivialities or to cover up crime. General Museveni agamba nti n'olw'ensonga eyo olw'okutulugunyizibwa n'okutuusibwako obulabe y'engeri gye yasobola okumanyaamu Nwagaba. Era agamba ye musanyufu yasobola okumutaasa awamu ne famire ye era n'okusobola okumujjanjaba. Wabula waba alina ebizibu ebyokulimba ebyo ajja kubisasulira. Wabula General Museveni agamba nti ebikolwa bya Mwenda eby'okukyankalanya eggwanga okulissa ku nsonga ezitalina makulu, okubikkirira emisango era nga bwe kiyinza okubeera ne mu nsonga eno oba okuleetawo okwawukana. The reality on the ground is that the main problem in Uganda is not Nwagaba seizing state house and security forces, but the criminals, including some in the security forces and other organs, that have been blocking the flow of information about the criminals, covering them up and ensuring information does not reach leaders like the president so that they can continue with their criminality. Why doesn't the investigative team of Mwenda that is always spying on Museveni pick up the corruption in PDM, in the roads, etc.? Kakati mu article ya Andrew Mwenda oba omukutu gwa Andrew Mwenda tebaakoma ku kyaku sensebola Stephen Nwagaba, wabula baagenda mu maaso n'okwogera ku nsonga eya butya General Museveni ensangi zino gy'akuŋŋaanyaamu obubaka obukessi. Nga Andrew Mwenda agamba nti General Museveni eby'okufuna obubaka obukessi okuva mu bantu mu kaseera kano bye bimuleetedde obuzibu okuba nga bamulimba nnyo era okuba nga bamutuusaako obubaka obutali butuufu. General Museveni ensonga naye eno yagyogedde ku ng'agamba nti two last points on this count regarding the misinformed possession of Mwenda or intentional cover-up of criminals by Mwenda. Agamba nti first, as a self-claimed authority on everything under heaven, know it all type, declared that in the bush, when we were few, it was all right to use popular intelligence. Popular intelligence kitegeeza nti nno obubaka obukessi obujja ku muntu ayinza okuba ng'amanyi ku mbeera egenda mu maaso. Kati General Museveni agamba nti Mwenda yavaayo ne yeeraga nti amanyi buli kimu, n'alangirira nti bwe bali mu nsiko nga batono baakozesanga nnyo ekiyitibwa popular intelligence. Now that we are many, the primitive methods of the bush could no longer work. Wrong, Mr. Ngamanyi. Right from the beginning, we were using HUMINT and SIGINT, human intelligence and signals intelligence. Attacks on Kabamba, Masindi etc.
were all human intelligence led. We had actors like the grass cutter in Masindi Barracks who told us everything that happened during the day. I was always the coordinator of this strategic intelligence. Since I knew the events of the barracks during the day, how about the night? Did they, for instance, have downstand? Did they have Did they, for instance, have downstand too, being in trenches until morning? I feel this up by dispatching Mugume Chaga to provide reconnaissance intelligence. Obubaka oba engeri ey'okugenda okukuŋŋaanya obubaka mu bantu obw'ekikesi n'obukumyawo eri bakama abo. As dusk was closing in, he mingled with the soldiers that were returning from drinking until they had bypassed the perimeter area of the barracks. He then peeled off from the line of the returning drunkards and lay in observation and listening positions for the whole night until the following morning, when he left and told me that there was no stand or procedure in barracks, hence the successful attack of the 20th of February 1984. Signal intelligence would then help us to know how well we had performed and what the enemy was doing. By 8 a.m. on the 20th of February 1986, our UNLA informer unconsciously, by sending a message to their headquarters and informing them that Masindi Barracks had been overrun by the enemy, etc., informed me that the attack had succeeded. Without waiting for Saleh to contact me, I knew the attack had succeeded. By the time Saleh contacted me much later, the 800 strong force for relief under my command was on the move. The UNLA signalers would help us by, for instance, revealing what the enemy knew about us. This is exactly what happened on the 23rd of December 1984 when we had taken too long in crossing River Mayanja from Sebuguzi on our journey to Chamusisi on the way to attack Kabamba. The UNLA signaler informed his friends that an enemy force led by Museveni in person was moving somewhere. The UNLA had even captured one of our soldiers that had failed to continue because of hunger. That helped me to decide to split the force, 700 fully armed to continue with Saleh and attack Kabamba, 800 to remain with me so as to confuse the enemy. On Christmas Day in 1984 at Chamusisi, the two forces separated. In the night, Saleh quietly moved on towards Kabamba. My force with Ashirinji, I think, stayed the whole day of the 25th of December 1984 at Chamusisi. On the 27th, we moved out, heading in the opposite direction towards the Lukola, towards Hoima Chiboga Road, which we crossed between Bokomero and Nakwaya in broad daylight. Eventually, we camped at Kembogo, where a force from Bokomero attacked us on the 28th of December, I think. We dispersed it, then we moved to Agari, Dr. Sebuliva's farm. It was well there at 1400 hours the Sawa Mnana on the 1st of January 1985 that our reliable informer about the enemy, the UNLA signaler, sent a message to his colleagues from Mwenda, I think. He informed them that the powerful enemy force had overrun Kabamba in the morning and had defeated all the counterattacks. He immediately called a general assembly of the force to inform them of the developments and the plans to departure early. And on the 2nd of January 1985, we eventually linked up with Saleh on the 9th of January 1985 in Virembo, where our combined force now had a long day battle against Eric Odwa's force that attacked us on the 10th of January 1985. Therefore, depending on the situation, our massive political support would provide people appropriately located that would be part of our human intelligence resources. Therefore, the Great Mwenda's version of popular intelligence in the bush and the formal
in the government is not correct. Museveni agamba nti yes, when we took power, some people joined the intelligence departments of the government, ESO, CMI, and also the police force and UPDF. They got trained in intelligence schools where here and abroad, and some did technical courses such as signal intelligence. Especially the technical courses such as signal intelligence have helped a lot, etc. in the fights against Konyi. However, some security personnel have become corrupt or have been compromised by the enemy. This is actually the main problem of the country. Corrupt or compromised security personnel, not Mwenda's Nwagaba, a traumatized, maimed young man, whatever personal problems he may have. Taking money from people, kweberera, pretending not to be what he is not, telling lies about leaders, etc. Even if they were true, they are not the main problem of the country. During the campaign, I encountered massive complaints about PDM in Maraka, Pchora, Queen, Iganga, Buwembo, Kawempe, etc. There were complaints from so many districts about the selling of government jobs in local governments, the corruption in the roads, etc. How was Nwagaba responsible for those? Finally, the issue of formal and informal sources of intelligence, it is because the formal structures do not do their work that the informal come up to the president. You want examples? The diffusing of the genocide riots of the last year. The informal had to come to one of my press units, Areche, who linked me to them through Natasha. The corrupt people who were taking money in State House that wanted to see me as bribes were exposed by members that were not in the structure of the formal. The gang of criminals in State House, led by somebody called Itungo, that were robbing a gold refinery developer known as Kohe and even planning to kill him, are still being covered up by elements of some of the structures. Gwawuliriza ku Point Media yujje bino byonna Gen. Museveni byagenda mu maaso okwogerako oba okunyumya. Agezaako okulaga Andrew Mwenda mu alipoota gye bakoze ku Nwagaba nti enkola ye ey'obukessi ekyakolera ddala. Kyokka ate Gen. Museveni mu kaseera ke kamu n'agenda mu maaso okutegeeza nti abo ba formals abalina emirimu emitongole mu gavumenti mu bukessi tebali mu kukola mirimu gyabwe, ekireetera abantu abalala informals aba bulijjo okuba nga ate mbu be bamutuusaako obubaka obukessi. Era agamba nti ekyokugezaako kyeky'abantu bajjenoza abaali bagezaako okwekalakaasa omwaka oguwedde. Agamba nti n'abo ababadde nga bajja abantu abadde bajja ensimbi ku bantu balyoke bamulabe, nabo era ba informals be bamutuukako. Gen. Museveni asembayo agamba nti the big case of Besigye, why has it taken 2 years? Besigye refusing to go to court. What have the formal structures been doing about it? It was actually the informal actors that helped in the arrest of Besigye. The formal structures are finally beginning to operate in the case. Could it be that the aim of Mwenda was to frighten the patriots from exposing corruption and criminality? Gen. Museveni mu kaseera kano kyali mu kututegeeza nti abakessi be tebakola mirimu gyabwe. N'okukwatibwa kwa Dr. Besigye era si bakessi be be baakutandika. Era ye yeebuuza nti ekigendererwa kya Andrew Mwenda kubikkirira bikolobero ebiri mu kukolebwa. Bw'atyo Gen. Museveni bwe yagenze mu maaso okwanikula ensonga eya Stefan Wagaba gwe twategeddeko nti ku lunaku olwokuna wiiki ewedde yakwatibwa, wabula ate kaakati okusinziira ku bigambo bya Gen. Gov'T Museveni kibuusibwabuusibwa ekituufu kye kiri. Wasigenda kusukkawo wano kankwagalize olunaku olulungi era weraba.